Well, students, in last session I discussed about Java history and Java features, right? In this session I am going to discuss about Java and internet, okay? So Java and internet. Java is strongly associated with the internet because of the first application program is written in Java was Hot Java. So you know the Hot Java. I discussed in the last session, that is in Java history. I discussed this Hot Java is a web browser which is developed using a Java language only in the year 1994. Okay, this web browser is used to run applets on a internet. This web browser ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will run the applet programs on internet. Okay, internet users can use Java to create applets programs and run them locally using Java enabled browsers such as Hot Java. Internet users then ಕೆಲಸ that is they can use Java to create applet programs. Java ಇಟ್ಕೊಂಡು applet programsನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and run them ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾವಾ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಹಾಟ್ ಜಾವಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹಾಟ್ ಜಾವಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಜಾವಾ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಲಿ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಜಾವಾ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದರ್ local computer. Java applets have made the internet a true extension of the storage system of the local computer. How this works I will show in the figure. That is so here in the figure we see two hosts or two computers. One is remote computer and another is local computer. Through internet we can download some applet programs from remote computers and we can work with them in our local computer. Okay, and we can also design our own applet programs in the local computers and we can run them using Hot Java. These applet programs that is using Java enabled browser called Hot Java, these applet programs can be used by the other remote users of the internet. So ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅದರ್ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಬೇರೆ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಅದರ್ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ accessible by the other users through internet. Okay, so here this ability of the Java applet has made Java a unique programming language for the internet. ಹಾಗಾಗಿ Java is a unique programming language for the internet ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ರೀಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಜಾವಾನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಜಾವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, so Java and World Wide Web. World Wide Web is an open-ended information retrieved system designed to be used in the internet distributed environment. This system contains web pages that provide both information and the controls. So here it is a open-ended information. World Wide Web is a open-ended information retrieved system designed to be used in the internet's distributed environment. This system contains web pages that provide both
these web pages will provide both information and the controls. Web system is open ended. We can navigate to a new document in any direction. This is made possible with the help of language called hypertext markup language. So here we want another language to run the applet program, that is hypertext markup language. Because applets are the small Java program which is developed for the internet application, so they cannot run independently. They are embedded programs. Here applets are embedded in a HTML, that is hypertext markup language document, and run inside the web page. So we need HTML. Through that help we can run the applet programs. Okay. So web pages contains HTML tags that enable us to find, retrieve, manipulate and display document worldwide. So worldwidely HTML tags ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it enables us to find the page and retrieve and manipulating the information and displaying the documents. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ HTML tags ಇಂದ. ಓಕೆ. Java was meant to be used in distributed environments such as internet. Java could be easily incorporated in the web system. Okay, so it is used in distributed environment. Na helde Java is a distributed language antele. Through internet in a single project number of peoples can work on that single project through internet using Java. Okay, so because Java is a distributed language, it is designed for the internet purpose only. So this is meant to used in distributed environments such as internet. Java could be easily incorporated in the web system. Before Java, the World Wide Web was limited to the display of still images and text. So before Java, World Wide Web ittu, but it is a limited, okay, to display the images and the text. But after Java, so through Java we can create animation, graphics to complex games and utilities, other utilities. So simple animations in the complex games ವರೆಗೂ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ however, the incorporation of Java into web pages has made it capable of supporting animation, graphics, games and wide range of special effects. ಇದೆಲ್ಲದು ಜಾವಾ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಮಾರು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಥ್ರೂ ಜಾವಾ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. That is user created so many simple application to complex applications ಅಥವಾ complex games na using Java ne create ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. Java communicates with web pages through special tag called applet. So here ಜಾವಾ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾವಾ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. Through applet tag, Java will be communicated or executed in the web page. Okay. Here we see some steps, okay, how this Java applet programs work in the web page. So the user sends a request. First, the user sends a request for a HTML document to the remote computer's web server. Okay. The web server is a program that accepts a request, processes the request and sends the required document. First ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, user sends the request for a HTML document ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಥ್ರೂ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ದಟ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್. The document contains the applet tag which identifies the applet. So HTML document, it returns the user browser. The document contains applet tag. Document ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, applet tag ಇರಬೇಕು which identifies the applet. Okay. So next step ಏನು,
the corresponding applet byte code is transferred to the user's computer. So ಅಲ್ಲಿರೋ corresponding byte code ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ dot class file is transferred to the user computer. This byte code had been previously created by the Java compiler using a Java source code file from that applet. Okay, so ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು HTML ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರೋ byte code transfer ಆಗುತ್ತೆ. byte code means dot class file which is created by Java compiler. So this byte code had been previously created by the Java compiler using a Java source code file that for the applet. Okay, that dot class file, that is byte code, is transferred. Okay, the Java enabled browser on the user's computer interprets the byte code and provide the output. ಜಾವಾ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಜಾವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾವಾ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ interpreter, Java interpreter, so that interprets the byte code and provides the particular output. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The user may have further interaction with the applet but with no further downloading from the provide web server. This is because the byte code contains all the information necessary to interpret the applet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಬೈಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಸಸರಿ to interpret the applet. So these concept what I told here now, these steps are shown in this figure. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಹೋಗಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ HTML ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ HTML ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಾವಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಗು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೈಟ್ ಕೋಡು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಜಾವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್, ಅದು ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ನ ಜಾವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ represent ಆಗಿದೆ. That is Java and World Wide Web. So this is about Java and Internet and Java and World Wide Web. In the next session I will continue with Java web browsers. Okay, so thank you.